शहर बेंगलुरु में बीईटी सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज की सिल्वर जुबली के मौके पर बानी अलमीन तहरीक डॉक्टर मुमताज अहमद खान की हयात खिदमात कारनामों पर मुनअक़दा इंटरनेशनल सेमिनार में टुमकुर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर SC शर्मा का खिताब तवज्जो का मरकज रहा। डॉक्टर SC शर्मा ने मरहूम डॉक्टर मुमताज अहमद खान को एक सूफी, एक संत करार देते हुए आपके औसाफ बयान किए। इस आलमी सेमिनार में डॉक्टर SC शर्मा ने अपना मकाला पेश करते हुए डॉक्टर मुमताज अहमद खान की तालीमी खिदमात के साथ आपकी परहेजगारी तकवा को, दीनदारी तकवा को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया। SC शर्मा ने अपने मकाले में कुरान की आयतें तहरीर की थीं, जिसे मौलाना मोहम्मद अशरफ अली रशादी ने पढ़कर सुनाया। कुरान मजीद की मुंतखब आयतें और हिंदू मजहब के चंद श्लोक पेश करते हुए डॉक्टर SC शर्मा ने बानी अलमीन तहरीक डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान की खिदमात, समाज में यूनिटी कायम करने की कोशिशें और आपके नेक इरादों मकासिद को बयान किया। तो दोस्तों, पेश है डॉक्टर SC शर्मा का ये नायाब खिताब। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। The same thing is echoed in Quran, Surah 2, verse 188 of Quran. And eat up not one's other's property unjustly in any illegal way by stealing, robbing, deceiving, nor give bribery to the rulers, judges before presenting your cases, that you may knowingly eat up a part of the property of others is sinful. He was very conscious about it, very conscious about each pie of the public money. I am completely aware of it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल्बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नासि बिल-इस्मि व अंतुम तअलमून। Life and achievement of Dr. Mumtaz Ahmed, Alameen movement's contribution to fostering interfaith and intercommunity harmony. In fact, ever since 1996, I knew late Dr. Mumtaz Ahmed Khanji. I was very closely associated with him. I would call him as a saint. He came to this world to do some great work. He was very, very focused. His focus was only on education. He would tell me how things were pre-independence time when he was studying. And there was a common factor. His grandfather and the ancestors had Karachi store in Trichy, and my mother's grandfather and all of them knew for decades. He had a creation, a creative creation. He had divine creation in his mind, and there was absolutely no fiction or conflict. The quest for peace was very, very prevalent in him. He had a harmonious coexistence. He knew about the cultures and civilization. Just as we see the deserts of Egypt, Arabia, deep jungles in India, where so many scheduled tribes, etc. are suffering, nunneries of Catholic, Tibet, Europe, so many other places. But he would always say, human being is one. Suffering and misery of all caste, community, faith, the human suffering has to be addressed properly. There are different sects. He said that I chose after when he was 31 or so. That is what he told me. He had some kind of a divine intuition
that he has to do for the Muslim community who have not even entered schools. So many people have not even entered schools. He wanted to start a nursery, and his vision was to develop a big university, which will happen very soon also, I suppose. Pray God. The divine manifestation of a persona, he, capital He, stood with me in the times of my gloom. He always stood with people who have fallen. Endurance and struggle, fire, faith and hope. His actions were always compassionate. I would see compassion in his actions, empathy and courage. His perseverance was something different. His day would start early morning at 4 o'clock or 4:15, and he would say that the first prayer was started at 4 o'clock or 4:15 in the morning. He would do it, and then without that he would not. And even in Alamin, he would go to the mosque and pray, and whatever thoughts he had, he submitted before the Lord, and he got that kind of an intuition. I would call him as a saint, Dr. Mumtaz Ahmed Khan. He was a saint. He was always for the downtrodden, people who suffered, people who knocked at his door. He would never say no. He would encourage people to study, give scholarship. In fact, he started a movement called a scholarship movement, where I think probably 1 crore or little more or 2 crores, I don't know. This is what he was telling me. I have written this paper based on my interaction with late Mumtaz Ahmed Khan ji. Journey from darkness to enlightenment. Life of contemplation without action is empty. This was his quote. Dr. Khan Saab perfectly knew the good action starts with charity. I think even in his Mr. Ismail ji did mention about this. Any good thought that entered his mind, he would immediately fructify and do it. In fact, in Bhagavad Gita, about charity, it says that Sayit Bhochot Yog Vihave Tadyate Kam Charate Trishaya Rigveda. O son of Kunti, support of the poor, do not give wealth to the rich. Medicine is good for ailing person. Of what use is medicine to the healthy person? Dr. Saab believed in the tenets of Quran, and he would follow each word perfectly. Quran in Surah 2, 274, it says that those who spend their wealth by night and day, in secret and in public, they shall have their reward with their Lord. On them shall be no fear. Doctor had no fear, nor shall they grieve. He did not have grievance. I used to go and meet him when he was absolutely sick in his house. Every 15 days or 20 days I would go and meet him. He had no fear and nothing. He was prepared to go to the arms of the Lord. This is the verse, Surah 2, 274. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. In a rare blessing to continue to be a giver in this world, in Mahabharata it says, men attain heaven who give gifts of dress, drink and food and support. Vastra Varna Dhataro Bhaksha Panas Dishtaha. In fact, Dr. Saab used to worship Allah and join none with him, and do good to parents, kinsfolk or orphans, the neighbor who is near of kind, the neighbor who is a stranger, the companion by your side, the wayfarer and those slaves whom your right hands possess. Verily,
Allah does not like such as proud and boastful. He captured these things when I was a member of Gausia Engineering College, way back that was in 93 or 94. He came and he cited this Holy Quran, Surah 4:36, An-Nisa. بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dr. Mumtaz Khanji, an embodiment of pragmatic spiritualism. Whatever actions he did, it came out from his soul. He had transcendental experiences with unalloyed biases. His integration of men, material, and education was far excellent. He was a conscientious and mindful soul. He would mensurate and quantify his words. He had excellence as aptly stated by Aristotle. Excellence is never an accident, it is always a result of high intention. Dr. Saab at close quarters or even those who had least once seen him developed a love, respect, unbreakable attachment towards him. He was very royal in his actions. Pragmatic spiritualism. Dr. Khan Saab, which worldly storms of sorrows and sins could never reach. Dr. Khan Saab was personification of justice. And a verse from Quran, Surah 4, An-Nisa 135. O you who believe, stand out firmly for justice as witness to Allah, even though it be against yourselves, or your parents, or your kind, be he rich or poor, Allah is a better protector to both. So follow not just the lusts of your hearts, lest you avoid justice. If you distort your witness or refuse to give verily, Allah is ever well acquainted with what you do. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Dr. Khan Saab's journey from goodness to godliness. As people understand truth, they have to understand great absolute truth. Dr. Saab started his career at 31. His last journey ended at 21. He attained absolute truth with conscious, superconscious. I can go on and on, but the time is limited. Conclusion, a close and systematic study of life and contribution of Dr. Mumtaz Ahmed Khan Saab's, including the movement which he created called Al-Amin movement, reveals the basic unity, intuitive perception of life, delight of love, creative spirituality, brotherhood, etc. In fact, Yagyat Karma, Prakurvit Tat Brahmani, Samarpaniye, whatever work you do, concentrate that to Brahma, the Creator. The same thing is echoed in Quran, Surah 2, Verse 188 of Quran. And eat up not one's other's property unjustly in any illegal way by stealing, robbing, deceiving, nor give bribery to the rulers, judges before presenting your cases, that you may
knowingly eat up a part of the property of others is sinful. He was very conscious about it. Very conscious about each pie of the public money. I am completely aware of it. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. In fact, he used to work with cooperation, and his mission of life on this universe was education, emancipation of all the poor people. Lastly, he would always encourage brotherhood. I have seen people from all community in the pharmacology, pharmacy departments, they would take admission. And all community in the arts and science, I have seen him paying money from his pocket also, because the scholarship was forbidden from the other communities there, as the trust was meant for a particular group. I have seen him parting money, such a great human being, a universal brotherhood. He always believed Allah does not forbid you to deal justly and kindly with those who fought not against you on account of religion, nor drove you out of your homes. Verily, Allah loves those who deal with equity. He would follow the Constitution of India by letter and spirit. بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. In fact, the metaphysical science of both Hinduism and Islam explains about the notions of pain and pleasure, which are only the result of contact of senses with the objects, unreal state of change, existing of unchangeable, true knowledge of reality, and so on. Ultimately, the basic ground line is misery and suffering for all human beings is same. This great saint, great person, Dr. Mumtaz Ahmed Khanji, did do a lot to this world, to the field of higher education, primary education, health education. We pray for his soul. May God bless all of us through him. I seek his blessings. Seek all your blessings. भाई मेहरबान और करम फरमा जनाब रोशन बेग साहब, जिनकी रोशनी से हम सब जानते हैं कि मफर नहीं है, और अल्लाह ताला इनका इकबाल इसी तरह बुलाए। काबिल सद एहतराम मेरे मुरब्बी और मेहरबान जनाब के रहमान खान साहब, जो कि मेरे लिए एक आइडियल की हैसियत रखते हैं, आइकॉन की हैसियत रखते हैं। जनाब सुहेल तिरमिजी साहब, प्रेसिडेंट गुजरात टुडे, भाई फारूक उमर इस्माइल साहब, शर्मा साहब, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज तलबा और तालिबात, मैं सबसे पहले मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं शुक्रिया अदा करूं जनाब शफीउल्लाह साहब का, जिनके इसरार और मोहब्बत और के नतीजे मुझे आज की तकरीब का हिस्सा बनने का मौका मिला। आज की तकरीब जिस शख्सियत के नाम मौसूम है डॉक्टर मुमताज अहमद खान, वो बुनियादी तौर पे
آپ بابائے تعلیم کی حیثیت سے جانتے ہیں، میں انہیں ساؤتھ کے سر سید کی حیثیت سے جانتا ہوں۔ وہ بنیادی طور پہ پیدا تو تامل ناڈو میں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی کرم بھومی کرناٹک کو بنایا اور یہاں پر انہوں نے تعلیم کی جو تحریک چلائی وہ تحریک علمین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ صاحبو، تحریک علمین اس کا نام ہونا بنیادی طور پہ اس صادق و امین کے مشن کی تجدید کرنا ہے۔ بنگلور کی BET سعادت النساء ڈگری کالج میں ایک روزہ عالمی سیمینار بانی علمین تحریک ڈاکٹر ممتاز احمد خان کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان ایک ایسے ویژنری، ایک ایسے دوراندیش، ایک ایسے پلانر، ایک ایسے تھنکر جنہوں نے قوم و ملت کی تعلیمی ترقی کے لیے نہ صرف خواب دیکھے بلکہ اپنے خوابوں خیالوں کو حقیقت میں بدل کر دکھایا، مسلمانوں میں تعلیمی بیداری پیدا کی۔ علمین تحریک کا اثر کہ نہ صرف کرناٹک بلکہ ملک کی مختلف ریاستوں میں کئی تعلیمی ادارے قائم ہوئے، آباد ہوئے۔ لہٰذا موجودہ دور میں بھی ڈاکٹر ممتاز احمد خان کے ویژن مشن کو آگے بڑھانے علمین تحریک علمین سوسائٹی کو یونیورسٹی کے درجے تک لے جانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان کی شخصیت اور کارناموں پر منعقدہ انٹرنیشنل سیمینار میں ملک کی نامور شخصیات نے ان زرعین خیالات کا اظہار کیا۔ 7 دسمبر 2023 بروز جمعرات بنگلورو کے بسم اللہ نگر کی BET کالج میں ایک روزہ عالمی سیمینار منعقد ہوا۔ BET سعادت النساء کالج کی سلور جبلی کی مناسبت سے علمین آرٹ سائنس کامرس اور لاء کالج کے اشتراک سے یہ انٹرنیشنل سیمینار ہوا۔ نئی دہلی سے آئی ملک کی معروف علمی و ادبی شخصیت پروفیسر اختر الواسع نے سیمینار کا افتتاح کیا۔ سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان نے کلیدی خطبہ پیش کیا، جبکہ سابق ریاستی وزیر اور BET ادارے جات کے چیئرمین آر روشن بیگ نے افتتاحی جلسے کی صدارت کی۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان کے فرزند اور علمین ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین عمر اسماعیل خان، کیرلا سے آئے TPM ابراہیم خان، احمد آباد سے آئے معروف ایڈوکیٹ اور گجرات ٹوڈے اخبار کے صدر محمد سہیل ترمیزی، ٹمکر یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر SC شرما، علمین ایجوکیشنل سوسائٹی کے سیکریٹری زبیر انور سیٹھ، BET ادارے کے سیکریٹری سید سیف اللہ، ٹریزرر جے شفیع اللہ اور دیگر موجود تھے۔ کے رحمان خان نے مرحوم ڈاکٹر ممتاز احمد خان سے اپنے دیرینہ تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ نیگیٹو سوچ، منفی سوچ کو پازیٹیو سوچ میں بدلتے ہوئے مقامی لوگوں کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے ریاست کرناٹک کے مختلف شہروں میں نہ صرف کرناٹک بلکہ ملک کی چند دیگر ریاستوں میں تعلیمی ادارے قائم کیے جو آج قوم و ملت کا بڑا اثاثہ ثابت ہوئے ہیں۔ کے رحمان خان نے کہا کہ ڈاکٹر ممتاز احمد خان کی قیادت میں ایک ٹیم نے جس کے پاس نہ پیسے تھے نہ وسائل تھے لیکن بلند حوصلوں بلند عزائم کے ساتھ کئی اداروں کی بنیاد رکھی۔ اس سیمینار میں رحمان خان نے اس تلخ حقیقت کو بھی بیان کیا کہ چند ہاسی دن اور سوسائٹی میں موجود چند افراد نے چغل خوری کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب اور ان کے درمیان دراڑیں پیدا کیں۔ اس موقع پر پروفیسر اختر الواسع نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ڈاکٹر ممتاز احمد خان کے تعلقات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے یونیورسٹی کی ترقی کے لیے غیر معمولی عطیات دیے۔ آپ کی امیدیں قلیل تھیں لیکن مقاصد جلیل تھے۔ ڈاکٹر SC شرما نے قرآن مجید کی آیتوں اور ہندو مذہب کے شلوک پڑھتے ہوئے ڈاکٹر ممتاز احمد خان کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ سیمینار میں احمد آباد سے آئے ایڈوکیٹ محمد سہیل ترمیزی نے کہا کہ 2002 کے گجرات فسادات کے مظلومین کو انصاف دلوانے کے لیے
ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے انہیں تحریک دی، ہمت دی۔ عالمی سیمینار کے افتتاحی اجلاس کے بعد پینل ڈسکشن کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی نظامت معروف کالم نگار محمد اعظم شاہد نے کی۔ اس ڈسکشن میں ڈاکٹر ممتاز احمد خان کی شخصیت، ان کے تعلیمی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کیا تدبیریں کی جائیں، کیا اقدامات کیے جائیں، الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کی مزید ترقی کے لیے کیا کوششیں ہوں، اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔